Hey Google. Okay Google. I'm here. What can I do for you? Send WhatsApp message. Who do you want to message? Isaac Patrick. What's the message? Hey Isaac, I will come to pick you tomorrow morning. I got, hey Isaac, I'll come to pick you tomorrow morning. Do you want to send it or change it? Send it. Naam, karibu katika somo la leo, na siku ya leo nitakufundisha namna ya kutumia Google Assistant. Hii Google Assistant ni nini? Google Assistant ni application ambayo imetengenezwa na Android kwa ajili ya kukusaidia watumiaji wote ambao wanatumia simu za Android kuitumia. Na wanaitumiaje? Hii Google Assistant unaweza ukaitumia baada ya kuwa umesha iseti kwenye simu yako. Unaweza ukaitumia kwa kuiambia, kwa kuisemesha na ikakusaidia labda kupiga simu. Huko unaendesha gari, uweze ukashika simu na kuanza kupiga. Unaweza ukaisemesha na kuiambia kwamba impigie simu mtu ambaye unataka kumpigia, na ikapiga simu na mkaongea mkamalizana bila shida. Hata kutuma message unaweza ukaiambia na ikatuma message. Kwa hiyo karibu sana ninapokuonyesha namna ya kuitumia hii Google Assistant. Kwa hiyo kama unavyoona simu yangu iko hivi. Kwanza nitaisemesha hapa, lakini tunatumia lugha ya Kiingereza kwa sababu Kiswahili hakipo kwenye setting ya hii Google Assistant. Okay Google. Hey Google. Hi. What can I do for you? Send message. Who do you want to message? Isaac Patrick. Do you want to use SMS or WhatsApp? SMS. Which number? For example, you can say the first one. Second one. What's the message? Let's go for the lunch. I got, let's go for lunch. Do you want to send it or change it? Change it. What's the message? Let's go for lunch. I got, let's go for lunch. Do you want to send it or change it? Send it. It's on its way. Message sent. Hey Google. Okay Google. I'm here. What can I do for you? Send WhatsApp message. Who do you want to message? Isaac Patrick. What's the message? Hey Isaac, I will come to pick you tomorrow morning. I got, hey Isaac, I'll come to pick you tomorrow morning. Do you want to send it or change it? Send it. Sending message. Okay, kama unavyoona hapo message imeshaenda. Labda naweza nikapiga pia simu. Hey Google. Okay Google. I'm listening. What's up? Make a call. Who do you want to call? Isaac Patrick. Which number? For example, you can say the first one. The second one. Calling Isaac Patrick, mobile.